Hello everybody and welcome back to my channel. My name is Paula, this is Luba, and you're watching the next episode of an old house restoration. So in the previous episode we finally finished with the hall, and today we're gonna have a really interesting video because I'll try to install the water pump and Luba will start to remove an old paint from door and windows. Luba, please unpack it. Розпаковка, да? Так. Водомет. Названня. Навіть не знаю, як його перевести на англійську. Ого. А він важкий. Я тобі скажу. Капушка. Доставай його Можна вообще. якусь ракету, знаєш? Турбіна. Да. Ну, якщо б я його бачила перший раз, я б взагалі не поняла, що це. Що воно таке? Да, як воно працює. By the way, it's also the cheapest water pump. I Oh, paid maybe 900 hryvnia. It's less than $30, approximately 27 or $26. But the seller said that it's like has good quality. And I also bought maybe 15 meters of this hose for 300 hryvnia, $8. So this rope was in the box, and I also bought another rope, but it seems like it's same. Ну, чого, це більш надіжно, мені здається. Да. And we also bought few special liquids to strip the paint from like wood, steel and other stuff. Few brushes and this anti-fat liquid for our stove. Особливна віч сьогоднішнього дня. Це ось такі прекрасні очки. А зачем вони? Так, для стилю. А чого не ці водолазні? Я не знаю, мені вони не подобаються. I also bought few pairs of glasses. This is for me. Мені And просто здається, що ти в них this one for спітнієш. Luba. Бо вони закриті всі, і ти будеш потіти. Ні, ну да, але вони більш more effective. Не знаю. They protect your face more. Як же мої плаття, ти мені показав? Да. Like another purchase from second-hand store. Так. And how much did you pay? Це взагалі копійка бавила, вона дуже агентна. Like Ти знаєш? 20 гривень? Ну, можливо, менше. Знаєш, можна кожне відео записувати мій наряд. Like, because really in Ukraine it's really cool that we have many second-hand stores, thrift stores, and prices for clothes are really cheap. Like you can find t-shirt or like dress for maybe like 25 cents, 50 cents. О, така в цих видніше краще. Ти як водолаз. Ну це мої. This is mine. Для носа немає з трубкою. Ні, тут видніше гаразд. Ці дуже приближають, поняв, і воно розмите все. Цей раз ми підготовились дуже серйозно. Yeah. Сьогодні ми збираємось покрасити, покрасити, це громко сказано, зняти стару краску з дверей, як мінімум. Можливо, попробуємо ще на вікнах. Подивимось, наскільки вона крепко в'їлася в дерево. Можливо, у нас нічого не вийде, але спробуємо. Whew. And now the most interesting part. Launch the pump for the first time. This is test. Only test. First attempt failed. Він ж булькає там, а толку немає. Probably the hose disconnected. Yeah, you see? Like we need to Зажать. да,
зажать more. All right. Probably that the power is so big that it just disconnected the hose. Не зажати. Так хто ж його This is зажав? how мастер Павло. Ну все, далі не зажимається. No more. Ну давай, пробуємо. Ну що, are you ready? Неужели? Щось буде? Юху! Така струя неравномірна. Ура! Ми можемо купатися, посуду мить. Щотка работает, це, звісно, ерунда. Работает шуруповертом теж. Тому ми вирішили все-таки спробувати спрей. Не знаю, чи допоможе, чи ні. It should help. Дай Бог. I read reviews. Я не можу відкрити. Come on! Як? О, да. Тримай. Ну да. Встряхивать в течение 2-3 минут. Ага. Ну да, желательно It says инструкции. it should be shaked for 2 or 3 minutes. А як думаєш, наскільки вона ефективна? Не знаю. Думаю, краска застаріла. Дуже. We've never used such. Ми, в принципі, Liquids? ніколи нічого не перекрашували з тобою. Нічого перекрашувало обоє. Ні, ну Ні. я маю на увазі таку краску. Ну, сторонній. On І на last дереві. year I repainted the bike. But I didn't use such paint remover. Але під коричневою краскою синя краска. Сюрприз! Коротше. Будуть Коротше. сині двері. Коротше, 100 гривень на літр. Yeah, if someone wanted to buy that paint remover, we can say that there is no good effect at all. Like we waited for 15 minutes and nothing happened, no magic. Советским? Да, і наносить прям. Because I bought few types of paint remover, that spray and this liquid. Змивка старої фарби. Який аромат. Можна я тепер? Раз, два. Звісно, не повністю. Я думаю, що просто треба кілька слоїв, але So the reason why it's so hard, because it has many layers of same color, same paint, different paint. For example, here you can see that we removed, it was brown, but under that brown it's blue again. And the first spray liquid paint remover was not really wasn't effective, but this one
like water. Це більше пропитує просто його аспирин, він розпилявся і не доставав. I think that 1 hour passed Нічого змінили. and nothing changed, unfortunately. Так, це не уборка дому. Це набагато. Seems that this is the most difficult work in this house, to renovate these doors, windows. Ні, можна, звісно, якби ми покрасили щось наверх синім, може воно було б легше. Да, але воно було б ніяк, but Ну, таке, як і було. it will be like lazy work. Да. Like, of course, we can paint it over these layers, but you know that it's not what we wanted to do. Ну, тут так робили на протяженні, я думаю, багатьох років. Бо я не знаю, скільки тут слоїв цієї краски, ти здираєш синій, коричневий, білий. So we have to buy additional equipment. We have to buy this, machine with such yeah, to remove this layer, not manually, but with using that machine, because as for this stuff, it doesn't help as well. Коротше, сьогодні день провалився. Like it was a demo day, because we really thought that it's quickly. Ну, хоча б вода є, вже хорошо. Yeah. As for the pump, what I've done, I put that pump into this bucket to protect it from mud and sludge, or sludge, yeah. Don't be sad, Luba. Ти не розстроєна, я просто навіть не представляю, як ми всі інші будемо красити. We'll check some tutorials, some instructions how to do that. Особливо цей козирьок, там. Я не знаю, чи його можна буде зняти взагалі. Ну, це не так, як двері. It's not so easy to remove this roof from here, because you see, like, if we remove it, there is no chance that we'll put it back. Ну що, давай потрошку назад, да, і будемо думати, що робити далі. Yeah, sad day, but the next one will be better, for sure. Відійди. Да-да-дам. Do you see? На камері взагалі немає різниці. Yeah, it looks like the same, but this is because Luba also removed Да. paint from here. But really, it didn't change a lot. Ось мі. Мило. Майже домила. І все одно мить ще буду. But it's much better. Да. Цікаво, воно взагалі працює. Може, ми щось будемо мити, а воно не стоїть. Все, на сьогодні все. Я вже батарейка сіла. Yeah, you see, the sun is over here. It's almost 9 p.m. without 20 minutes, and we are going home. I don't know how we can call this day. Maybe it's like fail day. I don't know if I posted, but if yes, thanks for watching. Thanks for being with us. As always, you can leave your comments, thoughts, ideas, offers, questions in comment sections. Big thanks to my patrons and people who support us on Buy Me a Coffee page. All the best, and see you in the next episode. Bye bye. Luba is looking for water closet. Am I?